Kwa majina naitwa Simon Sangale Olenasieku, katibu wa chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru. Nimejiunga pamoja na viongozi wenzangu tukiweza kukashifu hatua ya serikali ya kushirikiana na genge ili kuhangaisha watu katika siku ya Jumatano. We know very well that it was an unholy alliance between the state and the goons. Na hii accusation ambayo mmejaribu kuleta dhidi ya Rigathi Gachagua, we want to condemn those attacks. Tunataka kukemea ile mipango yote serikali ya Kasongo iko nayo ya kujaribu kuharibia jina Rigathi Gachagua. Kaunti 27 zilifanya maandamano. Na hakika wale ambao wamekuwa kielekeza hii propaganda ya kwamba hii maandamano ilikuwa ni ya Mount Kenya region, ningependa kukashifu jambo hilo. The first person who should be arrested is Murkomen, kwa sababu you are inciting the police against Kenyans. You are the first person ambaye angeshikwa. The second person ambaye we suspect on Wednesday alileta goons ni Kamket. Kamket ulisema kwamba utaleta 200 goons from kule wale bandits wakuje Nairobi waweze kuhangaisha Wakenya. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba mambo ya kuattack Rigathi Gachagua, sisi kama viongozi wa Nakuru hatutakubali Rigathi Gachagua awe arrested. We are not going to accept. Kwanza kabisa mshike wale ambao ni inciters led by Murkomen na Kamket na viongozi wale ambao wamekuwa kichochea watu ambao waweze kupigana na Gen Z. Tujasahau Maalim Mohamed alisema 5000 Gen Z watauliwa. Na huyo ni mtu mpaka sasa hajashikwa. Kwa hivyo NCIC and the police, you are either cooperating with goons and the Kasongo kuhangaisha Rigathi. Sisi kama viongozi wa Nakuru hatutakubali na tunasema kwamba sisi tutasimama na Rigathi Gachagua hadi mwisho. Na Ruto, kama umewachwa na Wakenya, kubali kuachika. Tukiangalia pale OTC, ni mipango iliyokuwa imepangwa. We could see policemen in Land Cruisers conversing with goons carrying batons. After that extensive routing, the following day, the CS Interior shamelessly walked alongside police officers, senior police officers, kwenda kuokota vitambulisho ambavyo wanasema ziliachwa na goons. Hata mwizi wa kuku hujaribu kutoa evidence. These were planned routing, planned destruction, and we want to tell them, have better plans. If you want to commit crime, yes. Plan well. If you want to implicate Rigathi Gachagua, we will not allow and will not accept. We know you've been having schemes on how to arrest him and charge him in court. Plan well. Your plan have been thwarted. Kenyans are aware. But if you still think that arresting Gachagua is the only solution, you would have arrested him yesterday. Murkomen, we are telling you and your group and your goons that any government in power that incorporate use of militia and goons doesn't take a long time before that government comes down. This is the end. You are given power by the people. You've been sworn in as a government. You have a legitimate force. You have a legitimate police force. You have a legitimate army. But you choose to use militia and goons against Kenyans. Kenyans are coming for you. Very soon, the shoot to order, the shoot to kill order will bring you down. We are silent, but our silence doesn't mean that we are cowards. The Gen Z's demonstration were tribeless, were leaderless, and there were no political infiltration. No opposition party was involved in planning the Gen Z demonstration. If by any chance the Gen Z combine their strength with the opposition party, this government will not see the next day. My name is Lawrence Karanja. Haya maagizo ambayo yalitolewa na Waziri Kipchumba Murkomen ni ya kushtua sana. Kuwa katika wakati huu, nyakati hizi tuko, mtu ambaye ni wakili na amesoma anaweza amrisha polisi waue vijana bila kutumia bila kuwapeleka kotini, kwa sababu kama kuna wahuni wanaenda, shika wao peleka kotini. Lakini sasa tumejua wenye magenge ni nani, wenye kufanya hao mauaji kiholera ni nani, kwa sababu mwenyewe ametokea na amesema tutapiga buduki na tutaua hawa watu. Kwa hivyo tunaomba Wakenya wakae ngangari. Huu utawala wa Kasongo umebakisha siku chache sana. Kwa majina ni Geoffrey Gitao Mwangi kutoka hapa mji wa Nakuru. Sisi tuko hapa leo kukashifu yale mambo yaliyotukia wakati wa maandamano. Vijana walishikana kuandamana kwa amani. Lakini ni aibu sana kuona baadhi ya watu wanataka kuhalalisha hiyo amani, ni serikali yenyewe kuwaletea vijana wengine wa kuwachapa.
Sisi tunaambia serikali hivi, hawa vijana hawaombi risasi, hawa vijana wanaomba ajira, hawa vijana wanaomba kazi mzuri. Na tungependa serikali kuna maandamano wapeane security ya kutosha, manake ni haki ya watu kuandamana, ni haki ya watu kusema vile wanavyojihisi yao wenyewe ama vile wanajihisi wanatawaliwa. Na tungeomba serikali ijali maslahi ya wana biashara, iache kutupigisha siasa ya miaka iliyoishi. Sisi ni watu tuna akili, sisi tunaweza ona vile kunaendelea. Kama hautakikani, hautakikani. Their peaceful demonstrations were infiltrated by state-armed and protected hooligans, goons and gangs. These criminal gangs had been seen practicing on how to execute their deliberate evil scheme during the protest against the slain Albert Ojwang, whose journey to a better Kenya was equally halted by those who had a constitutional duty to guarantee him safety. The hooligans, carrying crude weapons and protected by police, were seen conversing in groups next to police vehicle, taking instruction from the state players. The GNZ demonstrations remained peaceful, as was broadcast live in our local media stations. A rare coincidence and illegal convenience presented when the signal to our media stations were intentionally jammed by the state. This created a safe haven for the state-protected gangs to hit the road, riding on motorbikes, carrying all sorts of crude weapons, targeting business largely owned by one community in the capital city and other areas. There has been a futile effort from obvious quarters to make the peaceful demos appear violent and link them to the second Deputy President of the Republic of Kenya and the party leader of Democratic for Citizen Party, His Excellency Geoffrey Legathe Gachagua, so as to create a wedge between him and his followers, who keep swelling day by day. Despite ill-witted schemes and efforts by the state to heathenize the GNZ demonstrations yielded no fruit, credited to international media personnel whose presence and eagle eye thwarted the state machinery from taking the lives of young GNZ who have been abandoned into groups, forced into poorly ventilated corridors, saturated with tear gases, ready for execution. CS Kipchumba, you failed our motherland Kenya in the transport sector. You paraded your ignorance to the youth. You have now embarrassed and put the great shame our motherland Kenya. We, however, demand that you resign with immediate effect. Yes. Very good. Interestingly, in all the cases where police station and government offices, including judiciary, were touched, no single shooting was recorded. Police displayed no willingness to defend and protect property even after Murkomen shoot to kill order. A clear indication that this was carried out by the state with aim of destroying ID cards to puncture the drive by the GNZ to register as a voter in the region that outrightly has rejected the Kenya Kwanza regime. Again on 25th. Kama tutakumbuka wenye tulikuwa tunasoma. Ukionekana ndio. Situwazie venye unaanzaga. Unasema one touch. Harambe, one term, one touch. Harambe, one term, one touch. DCP, skiza ground. DCP, skiza ground. DCP, skiza ground. Guza Rigiji, guza stima. Guza Rigiji, guza stima. Guza Rigiji, guza stima. DCP power. DCP power. Skiza ground. Skiza ground. DCP. Skiza ground. The last one.
Kanyaga, 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 sote tuko tayari. Kanyaga, sote tuko tayari. One time. Arambe. One time. One time. Arambe. Skiza. Guza Rigiji. Guza. Thank you.